Mu kwewozaako Bamuturaki ababaka abategeezezza ng'okumuwa omulimu guno bwe basinziira ku bumanyirivu bw'alina mu ntambula z'ennyonyi okugeza tiyakulirako kampuni ya East African Airlines n'okubaako kitunzi wa Air Uganda wakati wa 2007 ne 2014. At the time of the CEO's appointment, she did not have the required academic qualification because it had to be a degree and a postgraduate diploma. For you to be a CEO of Uganda Airlines, what are the minimum standards required? It does not matter whether I went to the moon or whether I did MDD. What matters is, do I have the skill? And I do. I can't blame myself for being appointed. That is something that will have to be requested from the board and whoever they were following. Uganda Airlines ekomyewo mawulire nga mu kaseera kano amawulire agaliwo nti boss oba muyite CEO wa Uganda Airlines kigambibwa nti yagobeddwa, kigambibwa nti omulimo baligulanga. Email tulabye ebintu ebyenjawulo nga they suggest mbwa amawulire gano matuufu nti Jenifer finally they pulled a plug nga kigambibwa nti General Museveni yagambye enough is enough. Uganda Airlines ebadde ekola losses year in year out. Ndoza Jeno n'agamba kikome wano. Ne bakwata baani ba boss ku nkoona. Mu kaseera kano ekirimu weekiri. Ogenda kisaba? Of course. Nawe andaba teekayo ki CV yo. Ogambe nti ngwepikira ofuna obukadde ekinaana bwe badde bafuna. Sente embitirivu nga losses tezigambika. Mu video ya leero tugenda kukoona ku Jenifer Bamuturaki abadde CEO obanga mu kaseera kano ye outgoing CEO wa Uganda Airlines. Katandike video. Oluvannyuma lw'ababaka ba paalamenti okukizuula nti akulira kampuni ya Uganda ey'ennyonyi Jenifer Bamuturaki asasulwa obukadde bw'eza kuno 87 buli mwezi, baagadde okumanya ebisaanyizo by'alina, obumanyirivu n'obusobozi bwe. So those are some Okusinziira ku kalanga akaateekebwa mu mpapula z'amawulire, omuntu eyalina okuweebwa omulimu guno yalina okuba nga yakoonoola dda digiri esooka, digiri ey'okubiri mu by'obukulembeze, obumanyirivu bwa myaka 10 mu kifo ekya waggulu mu kisaawe ky'ennyonyi, beppo n'ebisaanyizo ebirala. Wabula ababaka bwe beetegereza ebiwandiiko bya Bamuturaki bakizudde nti newankubadde ono alina digiri esooka mu mbeera z'abantu oba social administration and social works, kitegeerekese nti ate talina digiri ya 2 mu bya bukulembeze. Eno video yali ya 2022 a few years ago, naye nga you can see nti buli ekyalimu eyo video it happened. Ababaka bali concerned. Joel Senyonyi yavayo n'akugamba nti something is wrong. Ne bingira mu politics, report ne bagifutyanka. Mu kaseera kano oba guno omwaka oguwedde Uganda Airlines ebadde mu mawulire for all the wrong reasons. Ennyonyi ziri late, tube tubulako eki nnyonyi kuba bantu kigo. Nja kubuuza naawe ndaba eno move ey'okugamba Jenifer step aside tufune omuntu ali competent. Do you think move nungi oba mbi? Mpendowoozayo. We shouldn't even point fingers at Jenifer. Jenifer is not the problem. Omuntu eyafuna applications 10 n'afuna interviews 5 n'alonda muntu mubano bonna Jenifer yasaanidde, that is the wrong person. Naye ate n'oyo si bwe buzibu. Tukize tugane okulunninga Uganda Airlines, it's not a one man's job. It's not a two people's job. Guno mulimo gwa timu. So in a team, as long as there's a person atakula mulimo gwe, it's not going to work. Or ino kubanga engineer wetuba tulina ekizibu kya gundi ne gundi. Engineer ino okuva yayogere. Bwetubanga tulina obuzibu nti ba air hostess beeyisa bubi. There should be someone supposed to respond to us. Naye tulabye nti mu Uganda Airlines buli kimu muntu omu yabadde akikola. Yes, mwirenda gamba gwe mulimo gwe no. Her role is to make sure Shaba akola mulimo. Yes. 87. Yes. And to me, I don't have a problem with that as long as... by the way, 87 mu 2 meaning mu kaseera kana kabaddenga mu 10. Oh, siwe buzibu. Let me tell you, me I'm willing to pay you 100 Ugandan shillings, 100 million per month.
as long as you're going to do your job. Yeah. Bw'obanga gwe nga CEO, you have the capability ey'okuteeka abantu abasaanidde mu bifo ebituufu to make sure that this institution runs, then it's okay. Tujja nakuwa billion bw'oba oyagala. As long as Uganda Airlines egenda kubeera on top. Yeah. As long as Uganda Airlines egenda kukola amagoba gaayo. I think most Ugandans balina endowooza y'emu lwakuba nti Uganda Airlines wasn't profitable. Ebadde it was a sinking ship nga ne muziba akiraba. Naye ate, truth be told, buli bw'okola ekintu ekipya, mu ntandikwa you face challenges. We expected These that. were extreme challenges. Naye ekizibu kya Uganda Airlines, nze ngenda kudda obuzibu bwali mu structure. Saagala twesibe ku Jenifer si ye yali obuzibu. Twalina board. Uganda Airlines. She is the boss. Still. Bossi, kankubuulire, the captain of the ship webe sinking you sink with it. Abadde captain w'ekyato kino. Yeah. Nga irresponsible for major decisions yasalawo what happens in and out of what? Yeah. Of the airlines. Naye nga tulaba day in day out the thing is failing. Omanyi ekiseera kyatuuka I think around December or Christmas nga Uganda Airlines ogiraba egenda. Yeah. Naye nga I think the job was too big for her. Kankiyiseewo omulimu gwali munene. She might be a very good person nga amanyi business, amanyi okurunninga companies, amanyi okumanaginga abantu, but sometimes ebiseera ebimu you can be out of your depth. Fena tubadde mu eyo situation ng'okola ekintu n'otuuka ekiseera nga sincerely your experience ekomaawo Nga kikususeeko. nga weetaaga omuntu akusingako experience akiddukanye. Uganda Airlines babosses ab'enjawulo they were out of their depth. Badde batuuse ekiseera nga ideas weddewo. Wakiraba mu December nga sincerely Jenifer ajja mu mawulire to firefight. Ajja mu mawulire okuba kibaasi kugezaako kustabilizinga kyato naye nga kirimu ebituli bingi. It was sinking. Mu kwewozaako Bamuturaki ababaka abategeezezza ng'okumuwa omulimu guno bwe basinziira ku bumanyirivu bw'alina mu ntambula z'ennyonyi okugeza tiyakulirako kampuni ya East African Airlines n'okubaako kitunzi wa Air Uganda wakati wa 2007 ne 2014. At the time of the CEO's appointment, she did not have the required academic qualification because it had to be a degree and a postgraduate diploma. For you to be a CEO of Uganda Airlines, what are the minimum standards required? It does not matter whether I went to the moon or whether I did MDD. What matters is, do I have the skill? And I do. I love her mindset. Akugambye nti it doesn't matter oba nagenda ku mwezi, ekimatanga nga nyina ki skill. Eyo belief gye nyina mbulamu naye. Of course. Sometimes wabakola advertisement z'omulimu bateekawo bare minimum requirement. Yeah. Bare minimum means abantu bangi bajja meeting criteria eyo. In this case, 222 kiraga nti yayita zi meeting. N'afuna omulimu kwegamba byalimu shortcut. Embeera ng'eno ekuleetera okulowooza nti byalimu ani akumanyi. Nti ofuna omulimu lwakuba olina ki connections mu ggwanga lyaffe kyemmanyi gwe naawe andaba you've seen this before. Nti omuntu omusinga buli kimu ne mujja ku interview ne bamuwa chai. Okitegera? N'omugat ne blue band ne bagamba Hafsa kwata sa. Okitegera? Kwata madam. Nga muze ku interview ye. Okitegera? Mu ggwanga lyaffe those things happen. Kyemmanyi abantu bangi they've experienced it. Especially mu bintu nga bya government. Oli ajja n'agamba agandi ndi aho nga okitegera? Ne bamuwa kachai ne bamuwa kasera ng'otudde awo olaba. Ne weebuuza nkola kiwani. Ebintu nga bino they are very common. So embeera ng'eno Jenifer, yes, I agree with the mindset nti you can learn on the job. Osobola okuba nga olina skills as managing abantu, I don't deny. Naye you have to meet the bare minimum requirements, qualifications okuyingira. So mu kaseera kano kiraga nti 2022 she didn't have them. N'afuna omulimu how? How does she get a job nga talina requirements? That's a big question. Ababaka bwe babuuzizza akulira abakozi mu Uganda Airlines engeri Bamuturaki gye yafunamu omulimu nga tatuukiriza bisaanyizo ebyalagibwa, ono abategeezezza ng'ensonga zino bwe zitaayisibwa mu mikono gye. Yesterday, Chair, this team told us they benchmarked a lot. They went benchmarking, and I want to know from their benchmarking, did they find that other CEOs managing the airline only hold 1 degree of Swaswa?
in their benchmarking? The mandate is not with management to decide, it's the board. No, I think through you, Chair. Recruitment of the top management is a mandate of the board. So in my opinion, it is unfair to subject what is going on to the management itself. I think you should invite back the board to answer these questions. Ndowooza kati otegedde lwaki mbadde nkugamba tetugira nnyo Jenifer si bwe buzibu. Waliwo board, ani ali ku board. Kubanga board eyo ya decidinga nti ku bantu bonna aba applyinze Jenifer yasaanidde okukola kyofuna omulimu guno. CHR. Kankubuuze, olowooza she just applied randomly. You think? Anti kyenkugamba nti mmwe mugenda kuva eri mugambe Jenifer. But Jenifer sigamba nti yali awo ne yeewa omulimu guno no. Nkubuuzizza olowooza akira ku makya n'agamba waayi kamale gagezesa. Of course not. Exactly. Wawe yakola ki? Yamugamba akiteekeyo ng'ali ku sure. Yeah. And that is the person who has the problem. So ne mukaseera kano ne wetugamba nti tugenda kukyusa Jenifer. Yeah. Kasita tulaba nti board eno tekyusizza mindset. Board eno tekyusizza structure yawe ng'egye ba interviewingamu oba criteria gye bakozesa okugaba emirimu gino. As long as that has not changed, niwe tunaafuna abantu abalala 10 Uganda Airlines is still going to fail. Tulina okuyita mitendera emituufu tuleme kugulirira kale ne bw'oba oguliridde omulimu guno mwa bonna abaguze londamu a person who is most qualified. Ne bw'ogamba nti ogenda kuyita mugamba noogu waba bagamba noogu nga bambi ebintu byakola abimanyi. That would be okay. Kale kozesa emikisa gyo you go. This is a big job. Yeah. Mulimu obulamu bw'abantu abasukka mu bantu 10 nga batambula mu lunaku lumu. Yeah. So you have to vet okulaba nti you get the rightful person. Exactly. Nakikolako sometime back ne ngamba nti human resource can sink an institution. Tukirabyeko wano. Abantu bofuna abakozi basobola okuziika company yo. Loss after loss after loss. Ate nga bino ebintu byatandika dda. Joel Ssenyonyi yavaayo n'abikoonako n'akakiiko. Ne mugamba omusajja wa Nuupu, omusajja akola ki? Ali mu politics. Yavuddeyo n'akola comments ng'amawulire gano gakoze eki? Gafulumye. N'abajjukiza n'abagamba nti nabyogerako. Watch. Mu 2022 nali nkulembera akakiiko ka Kosase ne bannange ne tunoonyereza ku kitongole kya Uganda Airlines. Ne tusanga obuvundu obwa buli kika mu kitongole ky'ennyonyi ekyo. Obubbi bwa ssente y'omusolo, contracts bazeegabira, eno bakola zirosensi, eno amafuta abalina gwe bagagulako, bo kennyini ate ne bagaguza ekitongole nga bongeddemukko kaseera akasente ne beefuula ba middleman awo. Eyo enkola y'Abannayuganda okitegere bakuba oluseke mu kampani ze bakolera government kiri waasi. Singa okola independent audits ku ebitongole bya government bingi nnyo ojja nakusanga nga eno tip of the iceberg ng'ekiri wansi ate ekyo kivundu nnyo. Oyinza osanga Uganda Airlines kaana ogende mu ezo ministries ojja kufuna shock of your life. Ebintu by'okugula amafuta ne bageeguza ne bazannya obuzannyawo tebakola babeerako buli kaseera ne bafuna emisaala emiyitirivu. So sad. Eno abantu abakozesa ennyonyi agula tiketi omulundi gumu tiketi n'agikozesa emirundi nga 10 kati zose zikugakafuyo nga kayitirivu. Eno contracts bw'aba tegyegabidde awa boyfriend we byonna nga biri ku record. Abantu abamu bagamba nti Ssenyonyi oyo jasula okubanga awakanya gavumenti ekitongole takyagala ninganze ndi Munnayuganda. Eyo ssente eddukanya ekitongole ekyo nange kuliko eyange nga Munnayuganda. Era tukikola ku lw'Abannayuganda twagala ekitongole kitereere. Omukyala nga n'ebiwa ebisaanyizo tabirina. Tugaka kati mwe musuubira mutya ekitongole kino okukola obulungi. Eyali commercial director abanga namba 2 emirimu akola miyitirivu. Oyo certificate yalina eyenkize nnyo yali ya senior 6. Kugano tunulira ebintu bino byonna. Can you imagine? Commercial. Ono waba afuna obukadde 10 omayinja nnyo birowoleza mu salary. Ono waba ku bukadde 10 ekitegeeza amuddirira ayinza obanga ku bukadde singa nkaaga ali mu 7. No, ziri official salary. Bosi waba afunanga 10 toyinza kufuna 7 naawe. Ofuna nga
60% of your boss sayinza wakubukadde nga nkaaga ngakoma mu form 6 ate ng'obwo bwe tumanyiiko ng'oyinza osanga nga ne ku account tebakwatangako kwezo sente nga balya mu ddiiro balya ku mafuta balya ku engine efudde ne bagana ne bagiprocuringa kwegamba ebintu webitu mu gavumenti mwebiri institutes ez'omugaso nga zaavunda dda ebintu nga bino ekintu ekyandiyambye eggwanga and a set of individuals they feel bagala kitwala bo ng'abantu they deserve a big share more than other Ugandans nga balowooza bajja kulya airline namba eno badde bagenda kugirya bagimalewo ng'olaba ekitongole tekigenda tambula eno ripooti mujjukira ne bagiremesa n'eŋŋamba sipiika tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe gwe ensonga oginamu interest ki ripooti kangisome kale ababaka bagigaane oba kinaye tugisome naye ng'olaba waliwo okuziyiza ensonga zino zonna okuvaayo gye bakwera n'eŋŋamba naye banaakola batya Uganda Airlines ejja sigala nga ekabweti nga zose zibwe zeeyongera n'ebirala paka nga bakyusiza ensonga ya management ng'eteredde bw'otakola ekyo tewali kiramu kijja kukolebwa naye of course abamu nga balowooza assennyonyi olw'okubanga tayagala gavumenti yes gavumenti sijagala olw'ensonga ez'enjawulo naye bye nnali njogerako nga biri ku likodi kaakati wayise ebbanga era abantu abamu kati nabo ne batandika okufuna obuzibu obwo ennyonyi nga babagamba nti akatekeereye essaawa 6 olunaku lulamba abantu nga basula ku bisaawe akavuyo nga kayitirivu kagamba nekyafekitinga abantu bangi n'abaali batatuwagira bazze ne balaba kyetwali twogerako kakati omukyala yes nategeddeko nti bali mugoba naye nga kati lwaki mwalwawo singa mwakikola dda oba oli awo waali baddewo abantu abasobola okukola ekituufu okutereeza ennyonyi y'eggwanga lyaffe naye obuzibu bwa Uganda Airlines bwe buzibu bwa buli kitongole kya Uganda bateekamu abantu baabwe atali qualified atalina bisaanyizo mwana wagundi ne bamuteekayo ebyokukola tabimanyi obabba ssente omusolo tebajja kukwatibwako bannayuganda bwe boogerako nti mwe just mutuwalana n'ebirala kyovudula ebitongole bya gavumenti byonna ebisinga birina ebizibu byebimu. At the end of the day, bwe tuba twagala enkulaakulana obanga ddala twagala institutes zino zikulaakulane tulina okwagala eggwanga lyaffe bw'obanga oyagala Uganda there are some things you're going to compromise ogambe man oli muganda wange naye kano kakulemye nja kuyiyiza awalala okitegeera ogenda kutuuka kiseera ogambe kale sigenda kuwa mwana wagu naye kanfune omwana wagundi ng'amanyi kyakola you might still be selfish naye ojja kola ekintu ekizimba eggwanga lyo cause you have love for the country ekintu ekisinza okutuza emabega politics mu ndowooza yange by politics ntegeeza kubanga ekyo ekiteeso owa FDC yakireese tugenda kirwanisa ntulabira nti omuntu wa NRM ayinza okuleeta ekiteeso nga kirungi wadde oli wa NUP wadde oli wa FDC you can support it as long as it's good ekizibu kye tulina nti Ssenyonyi bw'avaayo nayogera ekintu tugenda ki opposinga because aliko opposition tetugenda kiwagira because aliko opposition ne twelabira nti Ssenyonyi takolera opposition Ssenyonyi alina kukolera bannayuganda MP ogwo walona niwabanga wa NRM takolera NRM alina kubanga akolera bannayuganda whether twamulonda oba tetwamulonda that is the promise they give us nti bwe munnantuma I'll represent you regardless of which party you come from bwe kirina okubeera nti bwe mutuuka mu parliament mukwatire wamu for the betterness of Uganda naye sigamba nti ba MP ba NRM bavasinga ba MP ba FDC ku Uganda Airlines no it is Ugandans versus Uganda Airlines bwe kirina okubeera so as long as tetunakyusa mindset yeeyo as long as tuzanyira mu political parties tugenda kusigala n'ebizibu bwe biti ntoli agenda laba ekizibu akibabuulire but because akireese tali mu political party yammwe mugenda kidismissinga and then we get issues like this. Uganda Airlines erina okufixinga hiring boss addako ali crucial nnyo kyendowooza nti omuntu yenna gwe tugenda okuwa omulimu okufuuka boss oba management egenda okuddako egenda kudetermininga nnyo future ya Uganda Airlines webeera mbi Uganda Airlines will be no more in a few years already bano bakoze damage nene nnyo kigenda kutwala waaka mungi nnyo kigenda kutwala amaanyi mangi nnyo okufixinga damage eno so management eddako wetugironda obubi say goodbye to Uganda Airlines